دوستان ایمان هستم و خوش اومدید به پارت 3 بازی استنلی. پس یادتون نره اگه از این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگولش هم بزنید، اینستاگرام هم این بالا میاد یادتون نره فالو کنید. عاشقتونم. بزنیم بریم سراغ این ویدیو. خب دوستان میریم سراغ ادامه این بازی. Stanley just stood there doing nothing at all. He seems to think I have nothing better to do with my time than to sit around and describe every fascinating little detail of his inability to do anything. This is why Stanley and I are on such good terms. خب دوستان این بازی رو به نظرم اگه اسمشو میذاشتن ده مرتیکه اسکول به جای ده استنلی به نظرم خیلی بهتر بود. مردم هم میفهمیدن از همه اول این مرتیکه اسکوله. Stanley walked upstairs to his boss's office. خب حالا یا باید بریم بالا یا باید بریم پایین. به حرفش که گوش نمی کردیم دهنمون سرویس شد، ولی خب نمیدونم باید بریم پایین فکر کنم. میریم بالا. دفتر رئیسه؟ چرا همه چی اینجوریه؟ کتابخونه هست دفتر. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. خب دوستان میگه که یه محفظه اونجاست خب که رئیسمون توش یه رازی رو از ما پنهان کرده. Trying to input anything on the device was useless. که رمزش هم بهمون گفت. That the combination, yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. خب در باز شد، ما رفتیم اینجا. الان باز میشه زیرش؟ نه بازش. من انتظار داشتم یه زیر باز بشه بریم اونجا. فکر کنم باید بریم تو این بخش تاریک، از اونجایی که از این بازی مسخره و این مرتیکه اسکول معلومه. یه روی باید باشه اینجا. من اینجا رو تنها یا خدا همه جا تاریکه. یا بالفز اومدم. ولش کن یا بالفز سقوط کردیم آقا. رفتیم پایین آقا. ای خدا من دست این چیکار کنم؟ مرتیکه اسکول. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. فرار کن میگه از این ور.
خب نکن میگه مایند کنترل فسیلیتی، ولی ما اونور نمیریم، ما میریم اینور. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley realized he simply had too much to live for. اونور خیلی کریپیه بابا. بعضی موقع هم خب برف این باید گوش کرد دیگه. حالا میریم این ور. خب این ورم کریپیه دهن سرویس. خب من الان کدوم ور؟ خب نگاه کنیم بالا نوشته مایند کنترل فسیلیتی، کنترل ذهن. خب من چرا باید برم تو اتاق کنترل ذهن؟ Escape. Nope. Still on board with death. نه اون دفعه هم گفت که از این ور بریم میمیری، ولی ما واقعا مردیم. حالا شاید واقعا هم بمیریم از این ور. نمیدونم دوستان، تو کامنت ها بنویسید. من الان ساب میکنم. تو کامنت ها بنویسید که اسکیپ رو بریم یا مایند کنترل. خب بعد که اومدید دوباره ادامه ویدیو رو ببینید که راه درست انتخاب کرده بودید یا راه اشتباه رو انتخاب کرده. خب ما میریم این ور دیگه مایند کنترل دیگه. درم پشت سرمون بسته شد. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? خب میریم اون رازو بفهمیم مثل اینکه. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. هیچ اتفاق نمیفته. اون برم دزد دگمه خاموش داره. همه رو اگه با هم بزنیم چی میشه؟ مثلا واسه این دوباره بگیرم نمیدونم. خب باید بریم همینجوری مستقیم.
یعنی چی آخه من نمیفهمم این بازی رو نمیفهمم من. این آفلاینه یعنی چی؟ یعنی که باز نمیشه. ما باید چیکار کنیم هم؟ خب از این پلا میریم بالا ببینیم که داستان چیه. هم که باز نمیشه. از این پلا میریم بالا. خب اینجا یه رمزی داره خب که ما باید پیداش کنیم. 4 اون بالاست خب 1 و 2 اون پایینه. خیلی خوب. آفیشال پاور. خب از اون ور باید بریم. اصلا کلا باید از اون ور بریم فکر کنم. 5 اینجاست. Mind control, idle, evade. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes. He had won. He had defeated the machine, unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange book? مطمئنم که موقع رفتن ما به بیرون یه اتفاق میفته و ما نمیتونیم بریم بیرون. حالا نگاه knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be. عمرم ما بریم بیرون. حتما الان میریم پایین بعد میبینیم یه صفحه تلویزیونیه که نمیتونیم بریم جلو. مطمئن باشین. Through the open door. Felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of path before him. This was exactly right now that things were meant to happen. And Stanley was happy. بازی مثل اینکه تموم شد. خب دوستان ما دوباره تو محل کارمونیم ولی این دفعه از اول شروع نشده. خدا رو شکر اسکول نشدیم حداقل. خب دوستان اگه از این پارت ویدیو هم خوشتون اومد حتما این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، تو کامنت ها بهم بگید که پارت بعدی بگید ایمان پارت بعدی، ایمان پارت بعدی. یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید، چنل هم سابسکرایب کنید. بدرود دوستان تا ویدیوی بعدی.